Hello and welcome to OECS Interacts. I am Louise Victor. As we celebrate our 10th episode of the OECS Link, let's take in a message from our partners at Republic Bank. Hello, I am Kelly Mitchell, the Marketing Specialist for Republic Bank EC Limited. Welcome to this special feature from Republic Bank. And with me is Michelle Palmer, the Managing Director for Republic Bank EC Limited. And today we're going to be having a conversation on the COVID-19 experience, her perspective and the way forward. Ms. Palmer, can you share your thoughts on the region's handling of the COVID-19 crisis? Thank you, Kelly, and hello to all our viewers. So happy to be here on the OECS Link. Thank you to the team at OECS Commission for the excellent work on this program, which has been bringing useful insights across the region. Well done, and proud to have partnered on this initiative. Another area of pride for me is our region's handling of the COVID-19 crisis. It's no secret that the Caribbean does not have the same levels of development of the First World. The experts at some of the leading academic institutions, such as Oxford, are marveling at our remarkably better handling of the COVID-19 crisis than much larger countries. Make no mistake, this pandemic was no easy task to get under control. Our leaders had to make hard decisions, which brought overnight closure to our lifeblood industry, tourism, and reduced other economic activity to near zero for many, many weeks. So what are you seeing within the banking sector at this time? Our sector, the banking sector, daily we are seeing the economic repercussions as well as the sociological ones. And unfortunately, we've accepted that it may get worse. Yet, I must say, I am optimistic. I'm so optimistic. Why am I optimistic? Because while this pandemic has caused financial hardships, I see benefits. And I call it the unexpected emergency reset of society. Unexpected emergency reset. What really do you mean by that? Well, let me explain. We witness many parents getting to know their children and the real emotional and educational challenges they face. And let's talk about food. When imported food, fast food, and alcohol became limited, we returned to our Caribbean lifestyle, natural and organic way of local eating, supporting our local farmers and agro-processors. In the few months of this pandemic, I, as a newcomer to St. Lucia's shores, built more meaningful community connections than I ever did while living for years in other parts of the world. And I hope to continue. As we begin to see brightness ahead, borders reopening, improved daily activities, I continue to be optimistic. But I encourage all of us not to simply slip back to normal activities, but to continue building resilience and sustainability in our beautiful region. Introspection at every level and industry is needed. And to coin a phrase I heard recently, not just to come back, but to come better. Some questions. Are our current and economic business models meeting today's needs? Are they resilient and sustainable? Are we working in the most efficient way? So, Michelle, what do you consider as the must keep of this pandemic? Must keep. Technology. Definitely one of the heroes of this pandemic. You know, overnight we realized its unused value. We could have been using it more all this time.
Let's work together to keep that. We need to make technology accessible to the vulnerable as well. Let us work together to change that. Overall, we should encourage cooperation, sharing of accurate information, encourage empathetic and rational decision making, listening to the most qualified experts, so important. All of these are possible in the future Caribbean. Let us work together to make it happen. So, Michelle, any closing thoughts? Definitely. I love being a Caribbean woman because, like you, like all of you, we are part of a long heritage of struggle and survival. We have a strength in us that is unlike anything the world has seen. That is why when we face crises, we blossom. Together, we are going to blossom from this pandemic. Republic Bank will partner with you, with your families, with your communities, with our governments, so that your dreams, our dreams, bear fruit, no matter the climate we face. We are in this together to make our future better. Thank you so much, Michelle, for sharing your perspective. Indeed, we all are looking forward to not just coming back, but coming back better. Well said, Kelly. Thank you to all our viewers. At this point, I'd like to welcome my guest for this episode. Well, hi, Louise. You're not as surprised as I wanted you to be. Hi, Madam Producer. Well, yes, it was supposed to be a surprise, but I think Kareem sold me out very early. And How are you my doing, instincts Louise? told me something yesterday, so. Well, you know, it's been an interesting journey with OECS Interacts and the OECS link as a whole, Louise. And I just wanted to get from you your thoughts and feelings about the aim of the show. Do you think that we achieved our aim? What has this experience been like for you? I think it was timely, particularly given, often we hear that the OECS does so much, and we know based on your profession, your occupation, or even whatever group you may be a part of, you know of the work of the OECS. And to see it presented this way, to see it made so relatable, even with the weekly guests, in as much as it was very technical information, it was still presented in such simple language that anybody who was exposed to the show would have been able to understand and take in and digest everything that was being shared. Well, thank you so very much, Louise, and thank you so much for your commitment. Thank you for your partnership. We at the Commission truly appreciate it. Well, Madam Producers, thank you so much for interacting with us, and thank you across the region and throughout our OECS diaspora for interacting with us over the last few weeks. I am Louise Victor, and thank you for watching. Welcome to this edition of OECS Explorers with me, Kareem Stanley. This week it's all about gratitude. Teachers, this one is for you. Dear Miss, with all that has changed within our education system the last few months, we just wanted to say thank you. Thank you for being patient with us. Thank you for also being patient with Mom and Dad. Thank you for making our classes fun and exciting even though they were virtual. You have been awesome. You have been kind. Have been strong. For all of us. We've missed our friends, but we're glad you've been right by our side. So for now, have a great summer break. You deserve it. Enjoy!
But before you go, Nouveau Lady, merci. Thank you. Thank you. Thank you. It's been amazing how everyone has come together to play their part during the COVID-19 pandemic. We salute all our frontline workers and everyone who worked and continues to work behind the scenes to make our OECS resilient as possible. It's a bit unusual for this part of our program, but I'd like to invite a guest in studio with us. Hi, Kareem. That is certainly unexpected for true. Well, we are here saluting you because you have been on the front lines with us as well. Is that Louisa in the background? Yes, oh, I'm still surprised what's going on. Well, Kareem, you have been with us from the beginning for the last 10 weeks, and I know it has not been easy. Remember the first call that I made to you, and you were on board with the OECS link. You were ready and raring to go. Hey, Kareem, what has your experience been like? Okay, all right, give me a moment because I honestly didn't expect to see our producer talking to me. Honestly, it's been a very, very amazing experience. I'm somebody who loves challenges, and you know, when I got that call, I was excited from the onset. You know, being able to show my talents and my personality throughout the region while giving people very sustainable information, I welcomed it. But of course, nothing comes without challenges, and being present and on time every Saturday was a challenge. Sometimes, you know, you want to wake up to go to that, and then even in studio, you know, doing even in studio, looking at the teleprompter and trying to get things right, and you know, you trying to be perfect, but at the same time, you know, you're allowed to make some mistakes, and you know, the producer asks you, come on, you got this. So you know, that was really an encouragement to me, and in the end, I really enjoyed the experience. I enjoyed how much I've grown throughout the experience. I understand what it's like to broadcast something now, what it takes to actually put a show together, and all what that goes into it, and it is fun. It is fun, but for me, the takeaway is just the camaraderie. Yes, camaraderie that was built on the show, even with those on set and behind the scenes. So that was my experience, and it was a very pleasant one. My main takeaway, really and truly, is that I understand that I am underestimating my capabilities. I am underestimating myself, and I really and truly can impact the world, but I need to expose myself to it. So I want to thank you for giving me this opportunity, and for allowing me to be part of this, and for allowing me to show who I am, and for allowing me to show my intelligence, because you know, a lot of people know me as just a boy for camera, but because of you, I have this opportunity to speak and to show that I'm well spoken and all of that. And a part of me, you know, a part of me didn't think like I could have done it, but you know, I thank you for trusting me with this. Yeah, so that's my main takeaway. Well, it has been a wonderful experience. It has been a wonderful experience, and you have impacted people across the Eastern Caribbean, across our OECS diaspora, and across the world. So we want to say a great big thank you to you, Kareem. I am genuinely surprised and did not expect that. I am Kareem Stanley. Thanks for watching. Welcome to OECS Insights. I am Ulika Frederick, Miss OECS 2019. In this episode, we take in a message from Dr. Didicus Jules, Director General of the Organization of Eastern Caribbean States. Hi, first of all, I want to thank all of our viewers across the 11 member states of the OECS who have been viewing the OECS link, and to take a pause today, the 4th of August, to remember somebody who was very seminal in the development of the OECS communications with the people of the region, the late Raymond O'Keefe, whose memory we celebrate. The OECS News Link,
The OECS link is intended to reach audiences far and wide across the OECS and importantly in the diaspora. We are coming to a close with this season of OECS Link, and we want to express our deepest appreciation to the GIS Government Information Services across the Caribbean, across the OECS for airing this, for all of the private stations that have aired us as well, and the radio stations as well who've carried the audio. We think that communications about regional integration is vitally important to help people to understand and to know what is happening, but equally importantly to give a voice to the people of the region so that as neighbors, as brothers, as sisters, we're able to share our stories. And this is not just about the OECS Commission, it is about the forward movement of regional integration. In future episodes, we hope to focus more on the perspectives of ordinary people, the amazing things that our children are doing in schools, the extraordinary things that our COVID heroes have done in this period, all of the exciting stuff that is happening in too many hidden corners across the OECS. Greatness is constituted by all of us working together. I want to say a special thank you to Republic Bank for having put their confidence in this project, and we look forward, hopefully, to their continuation of support as we move forward to greater strengths with OECS Link. Thank you, everyone, for watching and listening, and stick with us. I am Alika. Hello Frederick. and Thanks for welcome, Miss watching. OECS 2019. Eh. Hi, Alika. How are you? I'm good. Surprise, surprise. It certainly has a... I know, right? So tell me, Alika, how has the last 10 weeks been for you? Amazing. I've gotten to express my Creole side that a lot of people did not know about, or they probably didn't get to see before, and so that was very nice for me. It was very authentic. I was being my raw self, my raw country girl self, and I was very excited when you told me that I was going to be co-hosting, and I looked forward to it, and I think it's definitely surpassed my expectations. So thanks for having me. This was seriously new for me. I don't think I would have ever seen myself being on a program like this one and getting to network and being with other persons and other personalities and coping with so many characters. We were all very different on set, and we had fun. The camaraderie was amazing, and so I can definitely say that I took that away from being on OECS Link. Well, thank you so very much. And the OECS Commission, we're so glad to have you be a partner with us over the last 10 weeks for the OECS Link. You have certainly brought your own flair and your own identity to the program. And I just want to say thank you for that. Thank you for having me. It's always a pleasure. I am Alika Frederick. Thanks for watching. Ça c'est OECS parler, moi c'est Karim Stanley. Mon créole nous pousser maintenant c'est conversation. In English it's conversation. A bon conversation toujours qu'a fait moi plaisir. I always enjoy a good conversation. Aujourd'hui c'est un spécial jour pour nous. Et nous kay parler et puis ces gens nous sorti en l'autre pays nous ni Stéphane sorti Guada, ni Melia sorti Dominique et nous ni Ryan sorti Grenade. Comme on dit, aujourd'hui c'est un jour spécial pour nous. Nous t'ai absorbé pour 10 semaines qu'a parler, qu'a discuter, qu'a parler about COVID-19, qu'a baser information. Mais aujourd'hui nous kay parler about experience nous les chizia, les paroles, les choix. Tout aujourd'hui nous kay disons comment nous expériencer qu'a baser information. Ryan, ça idea, comment vous avez senti aujourd'hui? Eh bien, moi bien, moi là. Vous voulez me parler là sur l'expérience moi?
Oui, mais oui. Dis-nous comment il a commencé, comment il a whole process là qui you know, just dis-nous about whole experience as OECS link. Eh ben, moi content, moi content, moi t'es ici épisode. Ça c'était une belle expérience pour parler et puis moun en dehors la grenade en patois quand nous avons créé ça en la grenade. So, uh, moi senti comme moi bien content, moi heureux pour tout ça qui t'est passé. Alright, ça bon, ça bon. Moi, ça dit, pour moi, était une belle expérience. Matin, jamais quoi me ça fait ça quand tous les semaines. Matin, jamais quoi me ça assis devant caméra, avec parler, avec moun sort différents pays. So, pour moi, était belle. So, Milia, naimado, en question. Moi, voulais demander, qui ça qui était plus difficile pour vous à ce choix? Là, venu pour difficulté, mais ça qui était plus difficile pour moi, c'est quand moi c'est un monde, moi me parler pour me gâter voir moi à sous radio, mais moi pas un monde qui vraiment aimé caméra. Moi ça fait Covid ça là, mettez ça fait zoom en effet, tout le monde a zoom, moi moi dit peut-être pas moi pas quelqu'un pour pas ça fait zoom, mais moi venu pour réaliser que ça c'est mode de communication à présent, comme monde mettez en effet ça nous qui social distancing, distance sociale, comme ça les mots tapé coup de fil là qui dit bon ou qu'est pour pas ben est-ce pour pas moi dit OK oui pour quoi là puis c'est venu pour ça faire quoi marqué jamais dit non mais pour catcher les têtes moi ouais pareil zoom ça là moi qui a sous caméra OK, mais moi qui fait. Mais ça c'est la difficulté à moi tenir. C'est un plaisir pour moi de ça faire programme ça là et puis ou quand même c'est un monde qui toujours un bon zimé moi apprécier ça. Moi toujours aimer communiquer et puis mon authenticité. Mais ça qui m'a pris plaisir c'est pour ça qui pays Guyana de ça à ce programme ça là. Là où attend qu'on a fait créole en Caraïbes là au capitole 4 les côtes Haïti, Guada, Martinique, Dominique, Saint-Lucie. Mais waouh man au les côtes Guyana avec montagne Guyana. Ouais. Avec moi Ryan, avec manier Ryan qui a parlé créole là, ça fait mon pile plaisir. Avec ça qu'a dit pour nous aussi, nous qu'a ouais qui nous c'est plutôt jeune monde qui a dit qui nous qu'a chaîne tradition créole là en Caraïbes là vivant toujours. Avec ça qu'a montré aussi qui créole là pas presque côté mort enfin qui resté vivant pour bon petit bout de temps. Moi, je l'ai de juste commencer. Ryan te fait comme si était prêt pour parler créole là. Mais actuellement, il a parlé plus mais que nous tous. So, moi, ni pour bailler après pour ça. Ryan, ouais. Là, il a fait présentation à sous Kulti Grenade. En fait, il a montré ces différents aspects Kulti Grenade. Moi, vraiment apprécié la présentation Ryan. Et puis encore, c'est ça qui OECS parlait. Oui, nous avons parlé de manière qui COVID mène challenge parmi nous, mais même le temps, il y a une opportunité pour promoter le pays nous-mêmes. Nous connaissons un petit peu plus contre Grenade, nous connaissons plus contre Dominique, nous connaissons plus contre Saint-Lucie, plus contre Guada, puisque nous savons Guada c'est en France, mais nous connaissons que Guada même qu'a fait parmi OECS là. Comme ça, il y a une opportunité pour connaître un petit peu plus contre l'autre à son état qui nous pas j'ai expérimenté avec mon parler esprit quand ça fait quoi. Alright, ça bon. Alright, Stéphane, moi ça semaine qui passé ou te bon sujet ou te bon parole. Dis-nous expérience ou à les choix. Moi, ça on peut dire c'est que c'est un butin qui passait vite, ça passait très vite. Hein. On comprend que les autres nous tenaient 10 semaines, on comprend que c'était un butin qui a duré juste en septembre, octobre, et là regardez ça j'ai fini dans l'année. Ça on peut dire c'est que on t'épais parce que on pas capable de créole tous les jours. À part un butin qui on fait tous les jours, à case pas parler créole, les on était petit, on peut pas t'es capable parler créole avec parents en moins. Yo t'es capable parler créole entre yo et moi on pas t'es capable parler créole avec yo. Là, on des créoles, sont peut-être encore commencé par aller à l'école, on commençait tant dans la rue, mais on pas passer journée en moins qu'à parler créole. Et avec les regarder, les ou qu'à trouver quoi avec d'autres monde
qu'a parlé comme vous dans la Caraïbe, ça qu'a une espèce d'énergie, une espèce de capacité que vous qui nous développer dans vous-même, que vous trouver dans vous-même, et vous pouvez arriver à parler. Et ça, c'est un bulletin qui est vraiment extraordinaire. C'est un bel bulletin. Que nous peignions en langue, que nous capons parler en plus de langue en nous, et nous comprendre nous, c'est un bulletin qui est extraordinaire. Stéphane, merci. Mais moi ça disons, bah là qui était bah là qui était bah là moi t'ai aimé pli. Moi t'ai allé cabane moi un jour et téléphone moi carring. Là moi répondre milliard qui moi pour milliard qui moi demandé moi est-ce moi ça venir à ce radio Dominique. Moi t'ai si oui, moi t'ai pas oui, m'ai pas oui pour sa pièce mais moi fait. Et c'était une bonne expérience. Et ça pas été fait si maté en les choses ça. Vous comprenez c'est ils mènent nous ensemble, yon moun Guada, yon moun Grenade, yon moun Dominique et yon moun Saint-Lucie. Actuellement nous senti qu'on nous famille. Ouais, milliard quoi comme ça qui est moins. Et Ryan ça qui est moins tout, on a juste nous a parlé, nous pas parler en créole mais nous a parlé. So c'est ça choix à faire bon il fait moi une plus famille en Caraïbe là et moi ça n'a vinn Grenade pour venir faire jab so Ryan on peut check pour moi et vous même vous pouvez venir cette ici Ryan ça vous dit vous pouvez venir cette ici oui eh ben dis-nous ça vous voulez venir faire cette ici moi voulais ouais les mon piton les pitons aller en souffle, moi voulais aller en chevet à cacheuse, moi voulais aller des nuits, moi mes des nuits c'est même dans l'eau. Moi sorti des nuits, ou toucher moi là, c'est là moi sorti des nuits, so ouais, naï mais des nuits, quand même ça, ti boy, so Milia, ou pas venir cette liste tout. Ah ben, moi content cette leçon pile, vous savez, ça qui a fait mon plus plaisir puis cette leçon après nous qu'a parler créole, moi mais créole cette leçon est différent. Moi même on est prononcer mots, moi accent. Comme ça si moi venir cette leçon carré eh ben mon en commencement là nous qu'a parler créole avant nous commencer programme là. Moi t'ai qu'a dire mon est parler créole là. Comme ça si moi venir cette leçon eh ben là moi venir cette leçon, moi t'ai que les au Karim, vous savez mener moi tout partout qui yo qu'a parler créole là pour moi. Puis moi réaliser que c'était mots qu'a servi ja puis moi quand même servi à ce programme là bagaille qu'on shy vous savez moi quand servi des mots à Horde Saint Lucie comme ça si moi vini moi dire aussi vous savez peut-être oui engagé comme moi avec Creole moun Saint Lucie et aussi pour parents c'était à tradition avec cette coutume pays même quand Grenade moi que vraiment les expériences jab oh là là moi quand on pile quoi jab moi que les expériences jab et vraiment moi aimé c'était manger qu'ils ont moi c'est moun manger comme ça moi aimé manger qui moun Grenade qu'a préparé comme ça Ryan moi quitté ça sous pour mener moi dans des bons restaurants et les gens venus Dominique, Dominique c'est ville, pays culti, vous savez, pays natif. Même quand Ryan a dit que aller mon piton à Dominique, il y a pile place qui nous a mené. Moi qui mené, moi qui fait un bon temps. Moi espérer que ça tienne relation ça là entre nous même après le programme ça la fini. Ça bon. Mais Stéphane, Nado, moi aller Martinique, mais jamais aller Guada. So Stéphane, dis-nous just dis-nous about Guada. Si nous venons qui ça nous kay ouais, qui ça kay fait, you know, just dis-nous about Guada. Les autres viennent ici dedans, tous les trois, on va mener les autres tous côtés. On va montrer les autres Kaini pour faire ici dedans, on va montrer les autres Kakini pour manger ici dedans, parce qu'on sait que Milien aime manger. Et Ryan, on peut montrer au carnaval. Et vous, Karim, on peut montrer la nature, nous, quand même, marcher. C'est un bel bulletin qu'elle nous fait pendant 10 semaines. Et les autres viennent ici dans, on peut montrer les autres de tous côtés. Et moi-même, on peut venir en pays à autres. Même si on j'ai visité la Dominique, on j'ai vu Grenade de Saint-Lucie. Donc, vous venez, là, on peut crier les autres. Et nous pouvons faire, nous pouvons aller, siroter, en la plage. Alright, merci Stéphane, merci, c'est bon parole, toujours bon parole.
moi sav moi kay vini Guada, Dominique ple Guada pe moi so Milia kay la avant moi, Ryan kay en nou ale chime, mais nous tout kay vini, nous kay vini enjoy. So, merci tout le monde, merci nous après ces heures, moi après ces heures pour 10 semaines là, nous kay ouais encore. Merci tout le monde, merci pour nous a parlé. Moi c'est Karim Stanley, merci pour veiller.